I'm one of the apostles who does not like to share much about dreams. Mimi ni mmoja wa mitume ambao hataki sana kushiriki kuhusu ndoto. But when we were praying in the morning, lakini tulipokuwa tunaomba asubuhi, the Lord spoke to me to share something that He spoke to me in the month of November. Bwana kanena nami niwashirikishe kitu ambacho ama jambo ambalo alinisemesha mwezi wa Novemba. And I meant to share it with my intercessors, and I think even Pastor Regina, she asked it in the WhatsApp, because when I heard that dream at night, nimeshainena hata kwa waombezi, hata kasisi Regina nimeshaongea naye. When I heard that dream that was on November, ilikuwa na ndoto mwezi ni Novemba. I woke up when my stomach was burning because of fear. Niliamka usingizini wakati tumbo langu likuwa la chemka. And I wrote everything that I saw because it was so straightforward. Niliandika ama kuna kila kitu ambacho niliona kwa maana kilikuwa wazi. And if you check on my WhatsApp, where the people I was sending to them at 4 a.m. in the morning. Hata ukiangalia kwenye mtandao wa WhatsApp wenye nilikuwa nawatumia ujumbe ilikuwa ni saa 10 asubuhi. I sent to many intercessors. Nanena kwa waombezi. I sent to many intercessors. Nilitumia waombezi wengi. And I remember one of a mother whom I respect. Nakumbuka mama mmoja ambaye namheshimu. When she saw it, she beseeched me to put it on YouTube. Alipoiona kanisini iweke kwenye mtandao wa YouTube. But I told her I cannot do it now. Nikamwambia siwezi kwa sasa. Until the Spirit of the Lord will talk to me. Mpaka Roho wa Mungu anene nami. And even when Regina got it, she told me, why can't you speak it out? Because it's something that the nation needs to hear. Hata Regina alipopokea akaniuliza kwa nini hutaki kushirikisha taifa, kwa maana inahusu taifa. But I was feeling it is not now. Lakini mimi nikajihisi si sasa. But this morning the Lord has told me to speak it. Doesn't matter how sensitive it is. My God will protect me. Lakini Bwana asubuhi ya leo ameniruhusu niseme ikiwa ipo Mungu yeye atanilinda. God carried my spirit. Mungu akanibeba rohoni to Uhuru Park. Kwenye uwanja wa Uhuru Park. You know where Uhuru Park is? Unajua Uhuru Park iko wapi? And there was a big meeting. Kulikuwa na mkutano mkubwa of Kenyan people. Wananchi wa Kenya ndio walikuwa pale. And there were so many that even there were people who I could see them on the top of the roof of the houses, the buildings that are there. Watu walikuwa wengi, hata wengine kaona kwenye paa za nyumba juu. There were others who were on trees. Wengine walikuwa wamepanda miti. Because the meeting was so well attended. Kwa maana mkutano ulikuwa umehudhuriwa. And there was a very beautiful dais. There was a very beautiful dais. Ama you can say a pulpit. Kulikuwa na pulpit nzuri sana. Where senior people were seated. Mahali watu wa kuheshimika walikuwa wameketi. And on the left of that dais, na upande wa kushoto kwenye hiyo jukwaa, was seated the Parliament of Kenya and our president. Kulikuwa kumeketi bunge letu na rais wetu. On the left. Mkono wa kushoto. On the right of the dais. Mkono wa kushoto wa ayo. It was seated American senior leaders. Kulikuwa kumeketi viongozi wa Amerikani wa kuheshimika. And I could identify the president of America and the former president Obama. Na nilimuelewa rais wa Amerikani na hata rais wa awali Obama. They were seated on the right of the dais. Wao walikuwa wameketi mkono wa kulia wa jukwaa. The right hand of the dais. Mkono wa kulia wa jukwaa. That means that is the place of power. Hiyo inamaanisha hapo ndipo mahala pa mamlaka. Right-handed means the place of strength and power. The hand of strength and power. Mkono wa kulia ni mkono wa mamlaka na nguvu. That is where the American government was seated. Hapo ndipo serikali ya Marekani ilikuwa imeketi. And immediately there were on the dais there were flags of many nations.
Na mahali kulikuwa na jukwaa kukawa na watu wengi sana. There was flag. Kukawa na bendera ya mataifa mengi. Different nation. Mataifa tofauti. And the flag of Kenya was there. Na bendera ya taifa la Kenya likawa pale. And they were baying on a post and you could see them. Zilikuwa zimewekwa mahali unaziona tu. And I saw the president of America. Nikaona rais wa Marekani. Together with the former president of America. Pamoja na rais wa awali wa Marekani. They stood on that dais. Wakasimama kwenye hilo jukwaa. And they picked the flag of Kenya. Wakaichukua ile bendera ya Kenya. And there was another flag that was yellow in color. Na kulikuwa na bendera nyingine ilikuwa ni ya yellow kwa rangi. And they tied those flags together. Wakafunga hizo bendera pamoja. And they begin to swear them like this. Wakaanza kuzibeberusha kama hivi. And I saw our president called by the president of America. Nikaona rais wetu ameitwa na rais wa Amerika. To come and get handed over the flag. Hanje achukue bendera aipeane. And it was to be given the flag. Halikuwa apewe hiyo bendera. And I saw our president walk very systematic and he was very silent. Nikamuona rais wetu alikuwa amemakinika sana na amenyamaza tu. And he came and he held the two flags. Akanja akachukua zile bendera mbili. And he started waving them on the air. Akaanza kuzibeberusha hewani. And I saw the former president of America. Nikaona rais wa awali wa Marekani. Who has the Kenyan root. Mwenyewe ndiye ako na mizizi ya Kenya. He declared by his mouth. Akatangaza kinywani mwake. And he said. Akasema. Kenya as a new world order government. Imeingia katika serikali ya mwendeleo mpya. I know many people might contradict that, but I must say it. Liona watu wanaweza wakasema nini, but inanimbindi niseme tu. And I saw the Kenyan people. Nikaona wananchi wa Kenya. They were all in shock. Wote wakawa na mshtuko. And there were men of God in Uhuru Park. Na kulikuwa na watu wa Mungu ama watumishi wa Mungu Uhuru Park. Who were in collars. Wenye walikuwa wamepaa hizo kola. Everybody was holding his mouth like this. Kila mtu alikuwa ashika kinywa chake hivi. And there was a cry in the Uhuru Park. Kukawa kilio Uhuru Park. People started to wail. Watu wakaanza kuomboleza. They started to lament. Wakahuzunika wakaomboleza. And immediately I saw in the wall of one of the building in Uhuru Park. I can identify it if I can go to Uhuru Park. I saw on that wall, it was written in red. Na kwa haraka nikaona kuta moja kwa nyumba zenye ziko Uhuru Park. That new world order has ended in Kenya. Kasema mpangilio mpya wa ulimwenguni umeingia Kenya. And there people Kenyan were crying. Wananchi wa Kenya wakawa wanalia. But inside my spiritual ears, I could hear people celebrating in other nations. Lakini rohoni mwangu, masikio yangu ya kiroho, nikasikia mataifa mengine wanasherekea. I could hear people celebrating in France. Watu wanasherekea France. They were celebrating in England and they were speaking in English. England wanafurahia. But there was a country I identified in the spirit. Lakini hiyo ndio nchi ambayo nilitambua rohoni. There is a country I identified in the spirit. Kuna nchi ambayo nilitambua rohoni. That was the country of Tanzania. Hiyo ni nchi ya Tanzania. They were celebrating. I could see them in the spirit. Walikuwa washerekea, ningewaona kwenye roho. And they were singing Kiswahili song. Walikuwa naimba wimbo wa Kiswahili. And I saw a certain choir that I know. Nikaona kwaya ambayo naitambua ya Tanzania. That was singing a song that I know. Ilikuwa inaimba wimbo ambao naujua. And immediately, na kwa haraka, I saw these people who are called youth service. Nikaona watu who are called youth service. Ambao wanaitwa youth service. Because people in Uhuru Park, some had fallen out of shock.
Kwa maana watu Uhuru Park wengine walianguka nje ya misuko. I saw men of God in collars fall. Nikaona watumishi wa Mungu wako na kola wameanguka. Out of shock. Kwa ajili ya kushtuka. And the youth service they came in. Na youth service wakaingia. They were the people were ushering. Hao ndio watu ambao walikuwa ndio wanaongoza. Carrying, they were doing ushering. Wao ndio sasa walikuwa wanaongoza huko. They were carrying the people who have fallen outside the whole park. Wanabeba watu ambao wameanguka wanawatoa nje. And immediately I began to saw the Kenyan people were gathered here, some walking out one by one. Na kwa haraka nikaona wananchi wa Kenya walikuwa pale ndani wameanza kuondoka mmoja kwa mmoja. And immediately, na kwa haraka, the dais was taken over by American musician. Na jukwaa ikatwaliwa na mwanamuziki wa Marekani. The dais. Hiyo jukwaa sasa. In fact, I saw this man who is an American musician who is called Jay-Z, and I saw this lady who is called Beyonce. They jumped into the dais, and it's like she looked naked, and they started dancing from the dais. Niliona hawa wanamuziki wawili Beyonce na Jay-Z wakikaa kama wako uchi, lakini kama wana dance wakiwa kwenye jukwaa. And I saw some young Kenyan musician join them, and they took control of the dais. Nikaona vijana wananchi wa Kenya wakanja kwenye jukwaa na ni kama wanataka kuongoza. And I heard the Lord saying to me, the walls of this nation are fallen. Kasikia Bwana akanena nami akaniambia sheria ukuta za nchi hii zimeanguka. And that's where the enemy has heard such a big access in our nation. Na ndio manake adui amepata upenyo kwenye nchi yetu. And that's why, we need to pray. I remember I walked up and my stomach was burning. Kumbuka tunahitaji kuomba, na uelewe niliamka nikiwa na mshtuko mwingi kwenye tumbo yangu. You can confirm it from my WhatsApp. Unaweza ukaangalia kwenye WhatsApp. I shared more than 20. I wrote and shared at night. Niliandika na nikaituma usiku. I called my husband, he was not in the house. Mimi kamuita mume wangu hakuwa kwenye nyumba. I called my husband at 4 in the morning. Nimuita saa 10 asubuhi. And I was praying and saying, I pray that his phone will be on to hear what I am going to say. Niliomba angesikia kile Bwana angeniambia mimi. And I spoke to my husband. Na nikanena na mume wangu. The whole dream. Ndoto yote. I called another intercessor. Na nikaambia waombezi wengine. At 4. Saa 10. We talked. Tukaongea. I called one of my church member. Niliambia mmoja mshiriki wa kanisa langu. And then we pray together. Ili tuombe pamoja. I told him what I have said. Nikamwambia kile nimeona. And that's why I want to tell Kenyan people. Na ndio maana nataka niwaambie wananchi wa Kenya. Things are not right. Mambo hayako sawa. Something is wrong in our nation. Kuko na kitu ambacho si kizuri taifani mwetu.